Yesterday I told you like I will start with an inheritance. I will not start with inheritance. I will start with the simplest one. Encapsulation. So what is the encapsulation? Binding the variables and methods is nothing but encapsulation. Binding అంటే ఏంది? Combine. Okay, combining the methods and variables is nothing but encapsulation. Okay, so now tell me, so now I'm having a variable class A. Within that class I'm having public variable static int 99. Okay, now tell me, in another class B, this is the PSV main method, main string of args. Okay, in this main method, so I want to call a class variable. How can I call? This is a class variable. A dot, sorry, variable name is sorry, int a equal to 99. మీ సింటాక్స్ డిఫరెన్స్ కూడా ఐడెంటిఫై చేస్తామండి. ఇంటూ తర్వాత ఏం పెట్టకోకుండా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెడితే ఏమని ఏ దాంట్లో స్టోర్ చేస్తున్నామని మీరు అడగచ్చు దాన్ని. నేను మాస్టర్ నేమ్ కాదు కదా, నేను కూడా అప్పుడప్పుడు మర్చిపోతాను. ఎవడైనా మర్చిపోతుంటాడు, కంప్యూటర్ కాదు కదా మర్చిపోకపోవడానికి. సో ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు కాల్, ఓకే మళ్ళీ ఏ పెడితే మళ్ళీ ఏ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, ఏబిసి. Now tell me, how can I call that variable ABC variable which is available within the class A? How can I call in the B class? A dot ABC. Now tell me, I have one more variable, public int EF equal to 1000. Now tell me, how can I access this particular variable in the other class? Into EF equal to new into EF equal to new into no other class. So other class are same class any. Since it is a non-static variable, static ledera. So how can I call non-static variable in other class as well in the same class? How can I call? Into EF. We need to create the object for the class, not for the variable. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసే క్లాస్కి అందులో ఆ ఆబ్జెక్ట్లో నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్, నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, నౌ ఐ విల్ యూస్ ఏ స్మాల్ ఏ ఈక్వల్ టు న్యూ A. Now object created. So within this object, what are all there? ఏమేమి ఉన్నాయి దాంట్లో within this object? ఏ క్లాస్లో ఏ క్లాస్లో ఏ
స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ వస్తాయి. నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అండ్ నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకు ఒక నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ మాత్రమే ఉంది, నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ లేవు. కాబట్టి ఈ నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ మాత్రమే ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే. Now if I call a referring this particular object, okay, now a dot ef we can call, right? Small e is reference variable. ఈ ఆబ్జెక్ట్ కు రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఇది. ఏ మెమరీలో ఆల్రెడీ ఈఎఫ్ ఉంటుంది కదా, అది ఇదే ప్రాబ్లం. ఒకటే దానితో పెడితే బి నేమ్ ఏ నేమైనా వాడుకోవచ్చు. స్మాల్, ఇప్పుడు ఇది క్యాపిటల్ ఏ, స్మాల్ ఏ. బి బి రెఫరింగ్, బిలో వచ్చేసి మెమరీ ఉంటుంది, ఈఎఫ్ ఉంటుంది. సో ఆ ఈఎఫ్ ఏ విధంగా కాల్ చేసుకోవాలా? ఈఎఫ్ విత్ ద రెఫరెన్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్. బి డాట్ ఈఎఫ్. Okay, so since it is a variable, I'll try to print sop eln b dot ef. Okay, మీరు మర్చిపోతానే, ఈ రోజు వచ్చనే ఉంటాయి. ఎంత ఇంపార్టెంట్ సెలీనియంలో అంత ఇంపార్టెంట్ ఈ కాన్సెప్ట్ని. ఓకే, రోజు మీకు ఒక 10 నిమిషాలు దీని గురించే మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, బాగుంది కదా. నేను నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ని నేను ఏ డాట్ ఏబిసిని డైరెక్ట్ కాల్ చేసినాను, కానీ నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ని డైరెక్ట్ కాల్ చేయడానికి లేదు. ఏ విధంగా కాల్ చేసినాను? I created object for the class, entire class, not for this particular variable. I created object for entire class. Then object created, and this object is referring to the b variable. So in this object I am having non-static methods and variables. I can call by referring this one. Now what I am doing? b dot ef. If I am having one more method, public void name. If I am having, then name method will sit into this particular object. Then I can call b dot name. Right? So now tell me, I kept public. Now tell me, I kept private. 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 ప్రైవేట్ అంటే ఇక్కడ వాడుకునేకుండదు కదా. ఎక్కడ వాడుకోనుకుండదు, కానీ నా క్లాస్ బిలో వాడుకోవాలి. దీనికి మళ్ళీ దీనికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. నీకు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ కాల్ చేయడానికి నీకేమి ప్రైవేట్ దానిలా కాదు. సో దేర్ ఈజ్ ఏ వే అన్నమాట. దేర్ ఈజ్ ఏ వే. I want to get the value of ABC. How can I get it? In a class B. Okay, how can I? You don't know. I'll tell you that. Okay, don't worry. ಇಲ್ಲ ಆತ ನಿಂತಲ್ಲ ಸುದರ್ಶನ್ ಆನ್ಲೈನ್
So I'm creating class D. Okay, I'm having a private variable, private static int abc equal to 999. So I'm having one more one. Private int ef 20. Okay, private is the access modifier. యాక్సెస్ ఒక క్లాస్లో ప్రైవేట్ అని డిక్లేర్ చేస్తే ఇంకో క్లాస్లో దాన్ని మనం యాక్సెస్ చేయలేము. ఓకే, స్టాటిక్ అనేది ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు ద స్టాటిక్ నాన్ స్టాటిక్ అనేది. స్టాటిక్ ఉంటే స్టాటిక్, లేదంటే నాన్ స్టాటిక్. నాన్ స్టాటిక్ ఏ విధంగా కాల్ చేయాలా? బై క్రియేటింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్. స్టాటిక్ ఏ విధంగా కాల్ చేయాలా? బై యూజింగ్ క్లాస్ నేమ్. Okay. So I declared two variables ABC and EF, and I declared them as a private. Now I want to access this value into the class B. How can I do that? Okay, so it is like a bank balance. So bank balance అనేది మనకు ఒక చోట ఉంటుంది మంది. ఓకే, బ్యాంక్లో మనం ఎప్పుడైతే కరెక్ట్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కొట్టి అదంతే మనం ఫోన్పేలోనే ఉంది, చెక్ బ్యాలెన్స్ అని కొడతాము. చెక్ బ్యాలెన్స్ అని కొడితే మనం ఓటీపీ అడుగుతుంది. ఓకే, ఓటీపీ అడిగితే మనం ఓటీపీ యూపీఐ పిన్ కరెక్ట్గా ఎంటర్ చేస్తేనే మనకు బ్యాలెన్స్ చూపిస్తుంది. సో లెట్ మీ టేక్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్. My bank name is ICICI. Okay, this is my balance. Balance ఉంటుంది ఒక 1100 ఉంది. 1100. ఓకే, ఉంది. నా బ్యాలెన్స్ ఎవడు పడితే వాడు యాక్సెస్ చేయగలరా? చేయలేడు. ఎవడైతే యూపీఐ పిన్ కరెక్ట్ తెలుసో వాడు మాత్రమే చూడగలడు. అది పర్టికులర్ నా మొబైల్లో మాత్రమే అది. ఓకే, నేను ఇది బయట వాళ్ళు యాక్సెస్ చేయకూడదు, బట్ అతని మనం కూడా యాక్సెస్ చేయకూడదు అనేంత రూల్ ఏమి ఉంటుంది కదా. ఇది బ్యాంక్ కోడ్, ఇది మన మొబైల్. చెప్తాను దానికి. ఇది మన మొబైల్. దిస్ ఈస్ ద మొబైల్ క్లాస్. ఓకే, ఇది ఐసిఐసిఐ వాళ్ళ బ్యాంక్ అప్లికేషన్ క్లాస్. ఓకే, నేనేం చేయాలా? నేను ఫస్ట్ వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేయాలా. ఓకే, వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళు నా ఓటీపీ అడుగుతారు. యూపీఐ పిన్ అడుగుతారు. యూపీఐ పిన్ నేను ఇస్తాను, వ్యాలిడేట్ చేసుకుంటారు. ఓకే, వ్యాలిడేట్ చేసుకొని ఆ యూపీఐ పిన్ కరెక్ట్ అయితేనే పాస్వర్డ్ బ్యాలెన్స్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తారు. ఇప్పుడు
private static మనకు యూపీఐ అంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది, నెంబరే ఉంటాయి, 6 నెంబర్స్ 4 నెంబర్స్, ఐసిఐసికి అయితే 4. దట్స్ వై మనకు ఆల్రెడీ మనకి ఎట్లా వస్తుందో అంతా చెప్తాను మళ్ళీ. ప్రస్తుతానికి మనకు ఒక నా ఓటీపీ ఉంది ఒకటి, సరే యూపీఐ పిన్ ఉంది. సో 1 2 3 4 దిస్ ఈజ్ మై యూపీఐ పిన్. ఓకే, now I want to access this particular balance. Okay, now what will I do? If I call this ICICI dot balance, will it work? Will it work? It is a static. That's fine. We can call with the class name. Okay. Now tell me, when I call this, if I try to print SOPLN ICICI I dot balance, if I directly print like this, will it work? Because it is a private variable, we cannot use directly into the other classes. This is my mobile class. ఊరికి బ్యాలెన్స్ అని కొడతానే నాకు బ్యాలెన్స్ వచ్చి ఎలా అది సెక్యూర్గా ఉన్నట్టు దానికంటూ మనం ఇప్పుడు ఈ బ్యాలెన్స్ డైరెక్ట్గా వచ్చి ఎవడైనా కొడతాడు, ఇంకా మనమే అవసరం లేదు. ఓకే, దానికంటూ ఒక సెటప్ ఉంటుంది అన్నమాట. సో దానికోసం ఈ వాల్యూను గెట్ చేసుకోవడం కోసము గెట్టర్ అనే ఒక మెథడ్ వాడతారు. గెట్టర్ అంటే అది వేద మెథడ్ ఏం కాదు, ఒక మెథడ్, నార్మల్ మెథడ్. పబ్లిక్ స్టాటిక్ అంటే మళ్ళీ క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, దానికోసం మళ్ళీ క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, దానికోసం గెట్ మెథడ్ కోసం ఐసిఐసి వాళ్ళే రాస్తారు. ఐసిఐసి వాళ్ళే రాస్తారు, వాళ్ళ దానికి సంబంధించింది కదా, వాళ్ళే రాస్తారు. దాంట్లోనే మనం సపరేట్గా అవసరం లేదు. ఇంట్ get balance. PS public static int. ఇక్కడేమి separate data type వాడుతున్నాను. So if I use separate data type, what I need to use? Get balance. So this is the boundaries. So when I use a separate data type, what keyword I must use? Get. This is the method. This is a normal method. So I am using some data type. If I use instead of void anything, I must use something on keyword. You people forgot return. Whenever use instead of the void anything, if void is there, no need to write the return keyword. Other than void, we must return the we must write the return keyword. డేటా టైప్ ఏది ఉన్నాయో మనం అప్పుడు రిటర్న్ తీసుకోవాలి. ఏ డేటా టైప్ ఉందో దాన్ని రిటర్న్ చేయాలా. ఓకే, ఇదేంది ఇంట్ కదా, యూపీఐ పిన్. క్వశ్చన్ బాయ్ ఇంట్ యూపీఐ పిన్.
Okay. So నాకు ఇంటి యూపీఐ పిన్ కావాలి. Okay. Now inside of what I will return nothing. So these balance I cannot use outside the class, but I can use anywhere within the class. I can use directly with a return keyword as well. Okay, since it is a global variable outside all methods, not inside of any method. Okay, so that I can use anywhere in the class. Okay, so my method is public static int get balance. When I'm using instead of void anything, I must use the return keyword. I am using the return keyword. And suggestion, should not speak in the class, man. So I am using the returning type is an int. That's why I must return the integer value. So I am trying to return the balance. Balance is a integer. Okay. Now, so this variable I can access within the method. Now tell me, when I call this particular get balance method, can I get this particular balance or not? In any other class, it is a public. This is we cannot use directly, but this we can use within this get balance method. Okay, get balance or any method we can use. Okay, this get balance is a name, just a name. So we are returning something like a balance, right? That's why we are using get balance name as a method name. Okay, and now tell me, I will call this method. How can I call this method in other classes? దీనికి వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయాలి. It is a static. పైన వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయాలి. Yeah. స్టాటిక్ ఇంట్ అని పెట్టిందని పాస్వర్డ్ కింద వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయాలి కదా. Okay. Correct. Super. I forgot. Okay. Since it is a static, how can I call static methods in other class? Okay. How can I call? Get balance. This is a get balance method, and it is a static method, and it is available within the ICACA. How can I call in mobile class? Yes, ICICI dot get balance. But it is asking some argument. We must pass the argument. Okay. ఇదేమడుగుతుంది యూపీఐ పిన్. సపోజ్ నా మొబైల్ ఎవడో తీసుకొని యాక్సెస్ చేయాలని ట్రై చేస్తున్నాడు. వాడు వచ్చేసి 2 3 4 5 అని పెట్టినాడు. ఎప్పుడో నాకు చూసినట్టున్నాడు. 1 2 3 4 5 కట్టేది బై మిస్టేక్గా 2 3 4 5 అనుకున్నాడు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇలా కాల్ చేసి ఈ మెథడ్ shall I get balance or not? No. Yes, of course we can get, because see here I am calling, but I am not validating anywhere the UPI pin. Is there any anywhere I am validating the UPI pin? No. Then how will it work? Obviously it will work. See, when I am calling the get balance method from the ICICI, control will go to this particular method. Okay, and what we return? Return balance.
return directly balance. Balance is there within the class, but it is a private variable. Even though we can access, then we can directly get the balance. If I int balance bal equal to అని పెట్టానంటే నాకు వర్క్ అవుతుంది. ఇప్పుడు SOP ln bal it will print. But the thing is we need to give the validation also. So conditions, if condition, now I am utilizing it. Till now I told you theoretically, now I am telling you real time example. ఇప్పుడు నా కండిషన్ ఇప్పుడు ఏంది, ఇక్కడ మనకు ఒక బ్యాంక్ ఒక ఈపీఎఫ్ని అసైన్ చేశాడు, ఈడు ఒక ఈపీఎఫ్ని ఎంటర్ చేస్తున్నాడు. ఇవి రెండు ఈక్వల్ కాదా చెక్ చేయాలా? ఈక్వల్ అయితేనే బ్యాలెన్స్ మనకు ప్రింట్ చేయాలా, లేదంటే మనకు బ్యాలెన్స్ ప్రింట్ చేయకూడదు. యూ ఎంటర్ రాంగ్ పిన్ అనేది చెప్పి చూపించాలా. ఓకే, ఇఫ్ దిస్ యూపీఐ పిన్, ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది. యూపీఐ పిన్ ఈక్వల్ టు యాక్చువల్ యూపీఐ పిన్ ఏంది 1234. సో అండ్ ఏ వేరియబుల్లో ఉంది అది? UPI. యూపీఐ. ఓకే, ఈ బ్లాక్లో రిటర్న్ బ్యాలెన్స్. ఓకే, యూపీఐ పిన్ ఈక్వల్ టు యూపీఐ. ఇక్కడ నుంచి వచ్చే యూపీఐ, ఇక్కడ నుంచి వచ్చే యూపీఐ పిన్ ఈక్వల్ అయితేనే రిటర్న్ బ్యాలెన్స్. దీని కింద చేస్తానన్నా, ఈ రెండు దాని కింద ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను దీన్ని. ఈక్వల్ లోపల మెథడ్ లోపల వాడుతున్నాం. ఇప్పుడు ఇది మెథడ్ లోపల వాడుతున్నాం. ఇఫ్ కండిషన్ ఓకే, మెథడ్ లోపల వాడుతున్నాం. ఓకే, ఎల్స్ ఒకవేళ యూపీ పిన్ కరెక్ట్ కాలేదు, ఎల్స్ సింటాక్టిక్ ఇదే కదా. ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ execute this block, if condition false execute else block. Okay, return జీరో. మనం రాంగ్ పిన్ పెట్టినప్పుడు మనకు జీరో చూపించాలా, మనం కరెక్ట్ పెట్టినప్పుడు కరెక్ట్ పెట్టాలా. అండ్ అలాంగ్ విత్ దిస్ we need to write one more message, SOPLN please enter valid UPI pin. first ఈ మెసేజ్ ప్రింట్ అవ్వాలా, then return 0. Okay, now when I call ICICI.get balance, now I am passing wrong UPI pin. Will I get the balance now? This is the actual, this is the UPI pin with the bank, but this is the pin we are entered.
Okay. Are we able to get the balance? No. Because we are calling this get balance method in the main method. Since it is a non-static method, I am calling with a class name only. And this method having argument. What argument it's having? Integer argument. So I am passing 2, 3, 4, 5. Then control will go to this particular method and it will come line by line. There is a if condition. If condition. First it will verify UPI pin and UPI are equal or not. If both are equal, then it will return the balance and this code else block will not be executed. If condition is the true, only if block will be executed and else block will not be executed. అక్కడ బ్రేక్ అయిపోతుంది. ఆడికి బ్రేక్ అయిపోతుంది. ఈ ఎల్స్ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఓకే. సో ఒకవేళ యూపీఐ పిన్ రాంగ్ గా కొట్టినారు, నాట్ మ్యాచింగ్, ద కండిషన్ ఇస్ అ ఫాల్స్. ఈక్వల్ టు ఏదానికి కొడతాము? టు కంపేర్ టూ వేరియబుల్స్. ఓకే. Then if it is not true, then it will come to the else block. It won't go for the inside the if block, these blocks. It will come to the this block. Then first it will print please enter valid UPI pin and then it will return 0. Okay. So if I pass correct UPI pin, then I will get this particular balance. If I am not passing correct value, I will not get this particular value and I will get 0 and I will get one error message like a please enter valid pin, valid UPI pin. Okay. ఈ విధంగా అన్నమాట. సో ఇది రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్ అంతే. రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్ మీకు మనకు సింపుల్గా చెప్తాను. ఇప్పుడు సింపుల్గా చెప్తాను. రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్ ఇదంతా మీకు ఎక్కడ వాడతారు అని తెలియజేసుకోవడానికి. మీకు బ్యాంకు ఇప్పుడు నేను ప్రైవేట్ ఎందుకు పెట్టాలా? బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ప్రైవేట్గా పెడితేనే ఎవడు పడితే ఎవడు యాక్సెస్ చేయలేడు. లేదంటే నేను ఏదో ఒక వేరియబుల్ చెప్పినాను అనుకో, అది ప్రైవేట్ ఎందుకు పెట్టాలా, పబ్లికే పెట్టచ్చు కదా అనే డౌట్ వస్తుంది మీకు. ఎందుకు ఈ తతంగము? ఓకే. క్లాస్ ఏ పబ్లిక్ స్టాటిక్ int a equal to 20. Now I am having class B. Within that I am having main method. I am having static void. నాకు బరువై నేను రాయడం మొత్తం. ఓకే. Now I want to call this variable. This is a public. Now I will write a public. Private and public will start with p only, right? That's why I will write public. Directly I can call a dot c. If it is not public, it is a private, then I can call with a get. I can use get only. I cannot get this value directly to the other class. So I have to use get public static int get c. డాట్స్ కింద ఒక సేమ్ పెట్టారు. C dot పెట్టకూడదు. డాట్ పెడితే అది వేరే మీనింగ్ వస్తుంది. ఓకే. Now I am returning C. If I want to use this particular C value, then what should I use? A dot get C. Then the return type of get C is int, right? That's why
it is an int, and happily I can store into D. Okay. Now when I call this a dot get C, control will come to get C method. What is there in the return? We are returning the C. C having 20. Then the output of this method is a 20. Now I am assigning this 20 into this D. value 20. Okay. నేను ఎందుకు రిటర్న్ ఎందుకు నొక్కి చెప్పినానంటే ఇందుకోసం ఇంకా మల్టిపుల్ ప్లేస్లలో ఉన్నది రిటర్న్ అనేది. ఓకే. నో లేదబ్బా ఇప్పుడు నాకు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉంది. అంటే మనం క్లాస్ మెథడ్ ఫస్ట్ మెథడ్లోనే వాడుకోవాలన్నా గెట్, తర్వాత బీలో గెట్ పెట్టి ఇట్లా అట్లా చేసే కాదు కన్నా అట్లా లేదు. ఫస్ట్ మనం ఏ క్లాస్లో ప్రైవేట్ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తున్నావో ఆ క్లాస్లోనే గెట్ మెథడ్ ఉండాలా. మనం ఎక్కడ పెడితే అక్కడ పడితే వర్క్ అవ్వదు. నేను వేరే క్లాస్లో పెట్టాను అనుకో, నేను ఈ సి వాడుకోలేను. నేను ఇక్కడైతేనే వాడుకోగలను. ప్రైవేట్ వేరియబుల్, ఇట్స్ అ గ్లోబల్ వేరియబుల్. Private global variable. I can use anywhere within the class, but I cannot use outside the class. Okay. Sometimes ఏముందంటే బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను డిపాజిట్ చేస్తాను. డిపాజిట్ చేస్తే అమౌంట్ పెరగాలడ. ఇప్పుడు సి అనేది బ్యాలెన్స్ అనుకో, అది ఎవడు యాక్సెస్ చేయకూడదు. నేను డిపాజిట్ చేస్తాను, యాక్సెస్ చేయకూడదు కరెక్టే, నేను యాక్సెస్ చేస్తాను కరెక్టే. నేను డిపాజిట్ చేసినప్పుడు పెరగాలి కదా, పెరగాలి, మళ్ళీ ఎవరు యాక్సెస్ చేయకూడదని. సో దానికోసం సెట్ అనేది ఉంటుంది అట్ట. పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ సెట్ ఏ వేరియబుల్ సి, సెట్ సి. ఓకే. సెట్ సికి మనం ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఖచ్చితంగా ఉండాలన్నమాట. Since we are trying to upgrade this integer c value, then I must use int b into d. So here this c equal to d. Okay. I can perform the reassignment, reassignment. C equal to 20. మళ్ళీ ఇక్కడ C equal to D అంటాను. D అనేది ఇక్కడ వాల్యూ మనకి ఎందుకు తెలియదు. ఎప్పుడైతే ఈ మెథడ్ కాల్ చేసినప్పుడు మనం పాస్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే. నౌ ఐఎమ్ కాలింగ్ a dot set to C. Then what is the return type? What is the argument type? D. Int. Okay. Now I want to upgrade the C value with a party. Okay. Now I will use 40. Okay. When I use this method, control will come here, and now into D is nothing but 40. So D is now 40. We are assigning this 40 into the C variable. This is a reassignment. Here we assign, here we are reassigning. ఇక్కడ పాస్ చేసినాం కదా, సెట్ టు సి మెథడ్ కాల్ చేసినప్పుడు ఇంటీజర్ ఆర్గ్యుమెంట్ కదా 40 కదా, ఈ 40 ఇక్కడికి వస్తుంది. అరే D40 అని పెట్టలేదు కదా, సి 20 పెట్టాము కదా పైన. 20 పెట్టినాం. ఒకదానికి మనం ఎన్ని మాటలైనా రీఅసైన్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఒకదానికి ఓకే, ఎన్ని మాటలైనా రీఅసైన్మెంట్ చేసుకోవచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఎట్లా వేయాలేదు 20 ఎట్లా వేయాలేదు ఏడా ఇప్పుడు మళ్ళీ 40 కదన్నా. ఇప్పుడు నేను 40 నేను ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను. ఇది ఎక్కడ పోతుంది 40? నేను ఎందుకు ఇవ్వాలి 40? ఆ 40 ఎక్కడ పోతుంది చెప్పు. ఇప్పుడు దాంట్లోకి పోవాలని మనం పెట్టినాం. దాంట్లోకి పోవాలంటే నీకు స్టార్టింగ్ చూస్తావు, ఎండింగ్ చూస్తావు, మధ్యలో ప్రాసెస్ చూడు. కాదు అక్కడ సి 20 ఉంది కదా, 40 ఎట్లా వచ్చింది? డిపాజిట్ చేసినా పెరగాలని
ఇప్పుడు ఎటు చూస్తున్నారంటే ఈ తాడిపత్రి నుంచి బెంగళూరు ఎక్కితే దిగుతాం, ఎట్ట పోతున్నాం అనేది ఆలోచన చేయకుండా మీరు. సో నేను ఇక్కడ 40 అనేది ఒకటి ఇస్తున్నాను, సెట్ టు సి. ఓకే, when I'm using this method, okay, when I'm using this method, control will come to this particular method. Okay, control will come to this particular method. Now what is the value I'm passing for the set to c? ఈ set to c నే కదా నేను వేరే ఏదైనా కాల్ చేసినానా? లేదు. Now what is the value of d now? I'm calling this method and this method is executing, is having only one parameter and I'm passing only one integer value. Now tell me what is the value of d now? 40. Value of d is a 40. D is a 40. Then d having 40, okay, within this method d is a 40. Now I'm assigning this d into the c. C already having 20. I'm assigning 40. 40. Now what is the value of c now? 60. 16 ఎందుకు వాడుతున్నావు? నేను ఎక్కడన్నా ప్లస్ చేస్తున్నానా? ఆ ముందు వాల్యూ ఉన్నది దాన్ని కలుపుకోవాలని ఎందుకు అనుకుంటున్నావు? ఎందుకు అనుకుంటున్నాను కలుపుకోవాలా అని? ఎందుకు కలుపుకోవాలి? నేను ఎక్కడైనా కలుపుతున్నానా? ఇప్పుడు మీకు ఒకటి ఉంది, ఒక చెంబులో నీళ్ళు ఉన్నాయి, ఆ చెంబులోకి ఇంకో లీటర్ పోయలే, నేను దాన్ని ఉలకబోసి పట్టుకుంటున్నా. రీఅసైన్మెంట్ అంటే ఉలకబోసి పట్టుకోవడమే. ఉలకబోసి పట్టుకున్నా అంటే ఉలకబోసి ఎన్ని పట్టుకుంటే అన్ని ఉంటాయి, మళ్ళా ముందు ఏంటుకుంటాయి అంటే అనమాట. ఈ డీలో పార్టీ నేను ఎక్కడన్నా ఏమన్నా ఆపరేషన్ చేసి ఇప్పుడు నేను ఈక్వల్ టు సి ప్లస్ డి అని ఇచ్చింది అనుకో, ముందు సి వాల్యూ 20, ఇక్కడ డి వాల్యూ 40, అదే 20 40 60 వచ్చేసి దీనికి అసైన్ అవుతుంది అనుకోవచ్చు. నేనేం చేయడం లేదు, జస్ట్ ఆ 40 బిట్కి అసైన్ చేస్తున్నాను అంతే. ఓకే, నౌ టెల్ మీ ఏ డాట్ get c. What is the value now? So first of all tell me, I am calling a dot get c. What is the value? 20. No, 20 na 40 na? ఇది ఇచ్చినాడు కదా, ఫస్ట్ 20 ఉంటుంది. ఫస్ట్ 20 ఉంటుంది. ఫండ్ ఫస్ట్ 20 ఉంటుంది, లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఎక్కడ పడితే అక్కడ రాదు, ఫస్ట్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. తర్వాత వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సి? 40. Then I am getting what is the value of c? 40. Absolutely correct. These are the getters and setters. Okay. To access a private variable, we must use the Public. getters Getters. and setters. Getter, setter. Okay. Binding the data member and their corresponding methods. Okay. Into single unit. Data member కదా ఇది, డేటా వేరియబుల్ అన్నా డేటా మెంబర్ అన్నా ఒకటే. అండ్ దే కరస్పాండింగ్ మెథడ్స్ ఏది, నేను వేరే క్లాస్లో యాక్సెస్ చేయాలంటే గెటర్ అండ్ సెటర్ ఉండాల. కరస్పాండింగ్ మెథడ్స్ ఇంటూ ఏ సింగిల్ యూనిట్, ఇదంతా కలిపి ఒక సింగిల్ యూనిట్గా చేయడాన్ని ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటారు. ఓకే,
ఈ కాన్సెప్ట్ అంతటిని ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటారు. సో ఇప్పుడు నేను అదర్ క్లాస్లో నేను ప్రైవేట్ వేరియబుల్ యాక్సెస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలా? గెటర్ మెథడ్ వాడాలా? గెటర్ మెథడ్ వాడాలా? మెథడ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి మొత్తం? మెథడ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి ఏదంటో దీంట్లో? ఏదంటో చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి. రాసినవి ఉంటాయి, మనం ఎన్నైనా రాయొచ్చు. గెటర్స్ అనే గెట్ షెట్ అని ఎన్ని ఉంటాయి అట్లా? ఉండేదానికి రెండే ఉన్నాయి. మనం ఉంటే చెప్పుకోకపోతే ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు కదా, గెట్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు, గెట్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు, సెట్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు, నీ పేరు ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. బట్ మనం యూజువల్గా గెట్ అనే పెట్టుకుంటాం అనమాట. ఎందుకంటే టు అండర్స్టాండ్ అనమాట. అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది. గెట్ అంటే అరే గెట్ చేసుకుంటున్నాం కదరా, సెట్ అంటే మనం వాల్యూకి సెట్ చేస్తున్నాం కదరా అనేది మన అండర్స్టాండింగ్ కోసమే మనం పెట్టారనమాట. మన హ్యూమన్ అండర్స్టాండింగ్ కోసమే. ఓకే. Yeah, this is about encapsulation. Encapsulation concept will come into the page object model. Page object model, but most of the cases will use a get only. Set rarely will use. Set also will use. మరి ఎప్పుడు వాడుతున్నాం అంటే ప్రైవేట్ దాంట్లో వాడతామని చెప్పాలి అంతే అన్న. How can you get the private variable value into the another classes? అంటే by using getters and setters. Getters and setters. Okay. ఎలా ఈ ప్రైవేట్ వేరియబుల్ వేరే క్లాస్లో యాక్సెస్ చేస్తావు? బై యూజింగ్ గెటర్ అండ్ సెటర్. Okay. This is the encapsulation concept. సో మీకు ఆ ప్రైవేట్ వేరియబుల్ గురించి చెప్పినప్పుడే, ప్రైవేటు పబ్లిక్ గురించి చెప్పినప్పుడు ఇది చెప్దాం అనుకున్నా, కానీ ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్. వై షుడ్ ఐ ఇంక్లూడ్ దేర్ అని చెప్పి ఆపేశాను. This is with this encapsulation is completed. So end of this story, like for to access a private variable in another class, we have to use the getters and setters. సో మీకు ఆ గెటర్ ఏ విధంగా ఉండాలి, సెటర్ ఏ విధంగా ఉండాలి చూపించాను. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి తర్వాత. Then today I'm going to introduce the eclipse. Okay. End of my class. Time. Okay, important too. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్హెరిటెన్స్. ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్. ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే లేదు, పేరెంట్, చైల్డ్. Now tell me, parent earned 1 crore rupee. Now what is the asset value of child? 1 crore. 1 crore. Now child earned 1 more crore. What is the asset value of parent? తండ్రికి కొడుకు ఇస్తాడు కానీ కొడుకుది తండ్రికి ఇస్తాడా? ఈ చెక్ బేసిక్ ఇయర్నా ఒక కొడుకు అంటే ఒకే ఇస్తాడు అనుకుందాం.
కొడుకులు అనుకో ఇప్పుడు అన్నమాట. ఇద్దరు కొడుకులు, చైల్డ్ 1, చైల్డ్ 1, చైల్డ్ 2. 50 lakhs. వీని అసెట్ ఏంది ఇప్పుడు చెప్పు, వీనికి అసెట్ వాల్యూ ఎంత? 50 lakhs. వీనికి 50 lakhs. వీడు earn 50 more lakhs. We'd earn 50 more lakhs. Then what is the asset value of parent? Will it be 2 crores? 1 crore. 1 crore. Look, ఇది వస్తే స్టిల్ 1 crore అన్నమాట. ఎందుకంటే కొడుకులవి పొందలేడు తండ్రి, కానీ తండ్రిది కొడుకులు పొందుతారు. ఓకే, తండ్రి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక ₹1,00,00,000 సంపాదించాడు అనుకో, దాన్ని కూడా షేర్ చేసుకుంటారు. కానీ కొడుకులు తండ్రికి రాదు, బికాస్ ఆఫ్ కోహ్లీ. బికాస్ ఆఫ్ కోడలు ఒక తప్ప మన సంబంధమైన మ్యాటర్ అదంతా. మనం జడ్జ్ చేసేంత సీన్ కూడా లేదు మనకు. నా ఇప్పుడు నాకు ఒక క్లాస్లో కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏ క్లాస్లో, క్లాస్ ఏ, నేను మెథడ్ అదంతా రాయని బరువు అయి ఇంకా నేను ఎట్లా రాస్తానంటే జస్ట్ మెథడ్ 1 అని పెడతా. అంటే మీరు ఏం చేయాలంటే పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ అని మీరు రాసుకొని ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ కూడా మీరే పెట్టుకోవాలి, నాకు సంబంధం లేదు. జస్ట్ మెథడ్ 1, మెథడ్ 2. మెథడ్ కాలింగ్ అయితే నేను ఖచ్చితంగా ఇలా పెడతాను. జస్ట్ మీరు అర్థం కావడం కోసం మెథడ్ డిక్లరేషన్ అనమాట ఇది. కాలింగ్ అయితే మనం ఖచ్చితంగా సెమీ కాలింగ్ పెట్టాలి. మెథడ్ 3 ఉండాలి. క్లాస్ బి ఉంది. నాకు ఈ మెథడ్స్ అన్నీ ఉపయోగపడతాయి. ఈ ఎలా అంటే చెప్పాలంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మన రాష్ట్రానికి సచివాలయం అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. మన ఊళ్ళలో కూడా సచివాలయం పెట్టాడు. ఏమి అక్కడ నుంచి ఆ కాన్సెప్ట్ తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ పెట్టినాడు, అదే కాన్సెప్టే. సో విలేజ్ గవర్నింగ్ అని చెప్పి, స్టేట్ గవర్నింగ్, ఇది విలేజ్ గవర్నింగ్ అని అక్కడ నుంచి ఇక్కడ తీసుకొచ్చాడు. ఆ కాన్సెప్ట్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టినాడు. అలాగే మనకు ఒకదాని కాన్సెప్ట్లు ఇంకొక దానికి కావాలంటే, ఒకదాని మెథడ్స్ ఇంకొక క్లాస్లో కూడా నాకు కావాలా అంటే నేనేం చేయాలో దీన్ని ఇన్హెరిట్ చేసుకోవాలా. నేను దీని పేరెంట్ చేశాను అనుకో, బి యొక్క పేరెంట్ ఏ, దాంట్లో మ్యాచ్ అంతా వాడుకోవచ్చు, లక్షణంగా వాడుకోవచ్చు, ఏదైనా వాడుకోవచ్చు. తండ్రి దగ్గర ఉంటుంది, తండ్రి దగ్గర కారు ఉంది, కారు బైక్,
బైక్ ఏంది సైకిల్ సైకిల్ ఉంది. ఇప్పుడు 2 పర్సన్స్ అనుకున్నాం, ఇండివిజువల్ పర్సన్ అనుకున్నాం. 2 ఇండివిజువల్ పర్సన్స్ ఒకరి కారు కావాలంటే అరే నాకు కారు కావాలా అంటే సమ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. లైక్ నువ్వు నాకు రెంట్ కట్టు లేకుంటే ఇంకోటో సమ్ కన్వర్జేషన్ జరుగుతాయి. ఇప్పుడు నేను ఏ క్లాస్ మెథడ్ని కాల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్టాటిక్ ఏ డాట్ కార్, ఓకే. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ a non-static bike, public void bike, then I need to create an object for a ఇది వేరియబుల్ నేమ్. నేను ఏదైనా ఇచ్చుకుంటాను, నాకు సంబంధం లేదు ఈ వేరియబుల్ నేమ్. మీరు ఈ ఏకు సంబంధం లేదు. ఇది స్మాల్ ఏ, ఇది అప్పర్ కేస్ ఏ, ఇది క్లాస్, ఇది వేరియబుల్ నేమ్. న్యూ ఏ. Now I am calling a dot. This is a non-static method. Bike. కదా మంచిగా ఉంది. నేను ఇదంతా వాడుకోవాలా. ఈ కోడ్ అంతా స్టాటిక్ మెథడ్ అయితే ఈ విధంగా కాల్ చేయాలా, నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ అయితే ఈ విధంగా కాల్ చేయాలా. నాకు అట్ట అవసరం లేదు, నాకు అట్టొద్దు, నాకు డిఫాల్ట్గా రావాలా. నాయనది కారు ఉంది అనుకో, దెంకొని పోయి అది కీస్ ఉంటుంది, దెంకొని పోయి వేసుకొని పోవడమే. నాయనది బైక్ ఉంటే దెంకొని పోయి వేసుకొని పోవడమే, మనకి ఏదో తొక్కలే. సో ఇది అడగడం, పక్కన అయితే అడగాల. ఇప్పటి నుంచి నేను స్టాటిక్ గురించి అస్సలు మాట్లాడను. నేను ఓన్లీ నాన్ స్టాటిక్ గురించి మాట్లాడతాను. స్టాటిక్ గురించి అస్సలు మాట్లాడను. సో నేను ఏం చెప్పినా కానీ నేను ఇప్పటి నుంచి నాన్ స్టాటికే చెప్తాను. పబ్లిక్ వాయిడ్ బైక్. సో నేను ఈ విధంగా కాల్ చేయాలి. ఈ విధంగా కాల్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఈ బైక్లో ఉన్న మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫైన్. నాకేం కావాలా? నాకు డిఫాల్ట్ కావాలా, నాకు అవసరం లేదు. నాకు ఈ ఇందులో ఏం మెథడ్స్ ఉన్నాయి నాకు ఆటోమేటిక్ కావాలా. అప్పుడు మనము ఈ క్లాస్ ఏ ఇన్హెరిట్ చేసుకోవాలా. ఇప్పుడు ఒకడు ఉన్నాడు, ఒక పిల్లగాడు ఉన్నాడు, ఒక పక్కనోడు ఉన్నాడు. వాని ఆచి రావాలంటే ఆ పిల్లగానికి ఏం చేయాలా? సొంత కొడుకు కాదు, దత్తత తీసుకోవాలి. సో ఇక్కడ కూడా దత్తత లాంటి కాన్సెప్టే ఉంది. దీన్ని పేరెంట్కి మార్చాలా, దీన్ని చైల్డ్గా మార్చాలా అంటే దత్తత స్వీకారం కార్యక్రమం చేయాలని దత్తత తీసుకోవాలి. కానీ ఇక్కడ ఆ కాన్సెప్ట్ కాదు. ఎక్స్టెండ్ అనే కీవర్డ్ వాడాలి. క్లాస్లోనే క్లాస్ పక్కన క్లాస్ నేమ్ ఉంది కదా, ఈ నేమ్ పక్కన ఇది నేమ్, క్లాస్ నేమ్. మెయిన్ మెథడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది రండా? క్లాస్ లోపల ఉంటుంది మెయిన్ మెథడ్. నేను క్లాస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. క్లాస్ బి ఇట్ ఈస్ అ నేమ్, క్లాస్ నేమ్. ఎక్స్టెండ్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ కీవర్డ్. ఏ దానికి ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది? ఏ. దిస్ ఈజ్ లైక్ దత్తత స్వీకారం కీవర్డ్ ఇది. నౌ ఏ ఈజ్ ఎ పేరెంట్, బి ఈజ్ ఎ చైల్డ్. ఇప్పుడు ఇవి బి క్లాస్ బౌండరీసే, బి క్లాస్ బౌండరీసే. కానీ ఎక్స్టెండ్ ఏ అంటే ఏ క్లాస్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది. నౌ ఏ క్లాస్ మెథడ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ టు ద బి క్లాస్. All methods are available to the B class. Okay. A class methods అన్ని B class కి అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ నేను నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి నేను నాన్ స్టాటిక్ గురించి ఇప్పుడు నేను ఏ క్లాస్
బైక్ ఇది నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ కదా, బైక్ని కాల్ చేయాలి. ఏ ఈక్వల్ టు న్యూ ఏ డాట్ బైక్ అని ఇప్పుడు వరకు వాడుకున్నాం. అది ఏంది, ఏ క్లాస్ గురించి వాడుకోవాలి మనం, ఏ క్లాస్ని వాడాలి కదా. కానీ నాకు పేరెంట్ కదా, ఇది బీకి ఏ పేరెంట్ కదా, నేనెందుకు ఏ వాడాలా? నేను నా పర్మిషన్స్ నా దాంట్లోనే. ఇప్పుడు మనం ఏ క్లాస్లో కాల్ చేయాలనే మనము నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఆ క్లాస్లో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాల్సిందే. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా మాత్రం మనం కాల్ చేయలేము. ఓకే, బి ఇప్పుడు నీకు ఈ బైక్ అనే మెథడ్ నీకు ఇక్కడున్నా కానీ నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి కాల్ చేయాల్సిందే, నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్. బైక్ b equal to, this is a name, just a name, b. If I call b dot bike, will it work? నాకు బి క్లాస్లో బైక్ అనేదే లేదు, కానీ నేను బీకి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి బైక్ అనే మెథడ్ కాల్ చేస్తున్నా. Will it work? Now, before only I told you, like a parent, all methods can be available to the child. Parent accessories can be accessible to the child. So now B and C are different classes, but dattata అనేది ఒకటి ఇచ్చినాం, అది ఎక్స్టెండ్ కీవర్డ్. Extends, B extends A. Now B is a child, A is a parent. Parent methods are available to the child. Happily we can use. No need to create this bike method within the B class. ఓకే, అర్థమైందా? కొద్దిగా A class method can be available to the B class. All the methods, not only one method, all non-static methods only. Static methods cannot be available. Okay. If I call public void అభిజిత్ ఇడొకడు public void cycle, then I can happily call b by cycle. సో ఇంతకుముందు మనం ఏం చేసామంటే ఒక క్లాస్కు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తానే, నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ గీసి అందులో ఏమేమి ఉంటాయని చెప్తాను. నేను ఇప్పుడు కూడా చెప్తాను. ఇప్పుడు వెన్ వీ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఎ క్లాస్, ఓకే, ఫస్ట్ ఈ క్లాస్కు ఏమన్నా పేరెంట్ ఉండాదా లేదా చెక్ చేసుకుంటాం. ఈ క్లాస్కు పేరెంట్ ఏంది, బి ఎక్స్టెండ్స్ ఏ ఈజ్ ద పేరెంట్ నౌ. So parent class methods, all methods are available. Okay, when we are creating object for the B, it will create all methods from the A class, all non-static methods and non-static variables from A class, and non-static variables and non-static methods from the B class. Let me assume like if I am having one more thing like a public void
Okay, public void G. So when I'm creating object for the B, previously what I was telling, only non-static method from the class, which means jeep అని చెప్తుంది. ఇప్పుడు B extends A అంటే A is a parent. A class non-static methods and variables also available to this particular object. So bike and cycle. ఈ ఆబ్జెక్ట్లో ఏ క్లాస్ నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఉంటాయి, బి క్లాస్ నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఏ క్లాస్ నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి, బి క్లాస్లో నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. అన్ని ఆబ్జెక్ట్లో ఉంటాయి. అన్ని ఆబ్జెక్ట్లో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఏది రెఫర్ చేస్తుంది, బి వచ్చేసి రెఫర్ చేస్తుంది. బి వచ్చేసి రెఫర్ చేస్తుంది. సో నాకు ఎక్కడన్నా నేను ఇది కావాలనుకో, జీప్ మెథడ్ నేను కాల్ చేయాలనుకున్నాను, జస్ట్ బి డాట్ జీప్, బి డాట్ బైక్, బి డాట్ సైకిల్. ఓకే, this is nothing but inheritance. This is nothing but inheritance. Acquiring the properties of one class into the another class is nothing but inheritance. Okay. Now tell me, I have one more thing. There is one more class. There is one more class. Class C. Class C, and these class C having two more methods: public void, tractor. Public void lorry. Okay, now what I'm doing, A extends C. A అనేది C ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది. Now C is a parent, A is a child. Class B extends A. Okay. A is a parent, B is a child. Now B is a child, and A is a parent, B is a child, A is a parent, but A also having one more parent. A also one more parent. That is a C. ఇప్పుడు మన తాతది అబ్బాది ఉంటుంది, ఆస్తి ఉంటుంది, మన మనకి వస్తుంది రాదా? మన ముత్తాతకు అది అన్ఫార్చునేట్లీ అయిపోయి పేరు మీద ఉన్నది, అయిపోయి చనిపోయాడు. అది మనం ఆయనకి ఎవరు లేరు, మేము మాత్రం వారసులము అని చెప్పి మనం చూపించుకుంటే ప్రూవ్ చేసుకోగలిగితే మనకు వస్తుంది. మన రియల్ టైం అనమాట. మనం ఇలా మనకు పేరెంటే కాదు, గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఆస్తి కూడా వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన కదా బి క్లాస్కు, ఏమేమి మెథడ్స్ ఉంటాయి? ఆల్రెడీ బైకు సైకిల్ ఇందులో ఉన్నాయి, జీప్ ఇందులో ఉంది. ఇంకా ఏమన్నా మెథడ్స్ ఈ ఆబ్జెక్ట్లోకి వస్తాయా? ట్రాక్టరు, లారీ కూడా వస్తుంది. ఎందుకంటే సి ఈజ్ ద గ్రాండ్ పేరెంట్ ఆఫ్ బి. బి ఇండైరెక్ట్ పేరెంట్, డైరెక్ట్ పేరెంట్ కాదు. డైరెక్ట్ పేరెంట్ వచ్చేసి ఇండైరెక్ట్ పేరెంట్ అంటే వాళ్ళ అబ్బా, వాళ్ళ అబ్బబ్బా అబ్బాబ్బా ఎవడైనా కానీ మనకు ఈ ట్రాక్టరు, లారీ కూడా వస్తుంది.
నేను లారీని కాల్ చేసినా కానీ బీ డాట్ అని లారీ మెథడ్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఈ లారీ మెథడ్ కెన్ బి అవైలబుల్ టు ద పీ క్లాస్ ఆల్సో. అంటే ఇక్కడ మనకు ఎందుకు ఇది వాడుతున్నారంటే ఫంక్షనాలిటీ వైజ్గా మనకు క్లాసెస్ డివైడ్ చేస్తారు. సెలీనియంలో ఫంక్షనాలిటీ వైజ్గా క్లాసెస్ డివైడ్ చేస్తారు. మనము ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ని ఎక్స్టెండ్ చేయడము, ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ని ఎక్స్టెండ్ చేసినామంటే బై డిఫాల్ట్గా ఆ మెథడ్స్ అన్నీ మనకి ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఓకే, అందుకోసం ఇదొక ఫంక్షనాలిటీ. ఫర్ సపోజ్ దిస్ వచ్చేసి ట్రాన్స్పోర్ట్ సంబంధించినవి. ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏ వచ్చేసి ట్రాన్స్పోర్ట్ అన్నమాట. కారు, బైకు, సైకిల్. ఇవి ట్రాక్టర్, లారీ వచ్చేసి గూడ్స్ క్యారియర్. జీప్ వదులుతలేదు, మనం ఏదనుకున్నామంటే సమ్ షిప్ అనుకున్నాం. ఇదేమవుతుంది బి. నీటిలో దానికి తేడా ఏమంటారు? నీటిలో తేడా ఫ్లోటింగ్ అంటారా? ఫ్లోటింగ్. నీటిలో తేడా దాన్ని ఫ్లోటింగ్ అంటారు. ఓకే, ఈ ఫ్లోటింగ్ ఇవి మామూలుగా మనుషులు హ్యూమన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వడానికి, ఇవి గూడ్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వడానికి. ట్రావెల్ అని చెప్పచ్చు. ట్రావెల్ ఈ గూడ్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇలా ఫంక్షనాలిటీ వైజ్గా ఉంటాయి. సో ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ అన్నిటినీ మనం వాడుకోవడానికి సిమిలర్ ఫంక్షనాలిటీ ఇవన్నీ సిమిలర్ ఫంక్షనాలిటీసే. ఒక చైల్డ్ వచ్చేసి వీటన్నిటిని యాక్సెస్ చేయగలిగింది అనుకో, ఇవన్నీ మళ్ళీ ఆ చైల్డ్లో రాయాల్సిన అవసరమా? అంత కోడ్ రాయాలి. దీంట్లో ఒక 10 లైన్ల కోడ్, దీంట్లో 10 లైన్ల కోడ్, దీంట్లో 10 లైన్లు, దీంట్లో 10 లైన్లు, దీంట్లో 10 లైన్లు, 50 లైన్ల కోడ్ మళ్ళీ రాయడం అవసరమా? ఉండేది ఎందుకు వాడుకోకూడదు? అదనమాట, ఉన్నదే వాడుకోవడానికి ఆప్టిమైజ్ చేసుకుంటూ రావాలా. ఆప్టిమైజేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మనం కోడ్ మార్చే డిఫెక్ట్లు వస్తాయంటారు. ఇది డెవలప్మెంట్లో ఎందుకు వస్తుంది అంటే వాళ్ళు కోడ్ ఆప్టిమైజ్ చేసుకుంటారు కదా, ఎంత పడితే అంత రాయడానికి వాళ్ళకి ఉండదు లిమిటేషన్. ఉన్న దాంట్లోనే వాడుకుంటాకు రాయాల కోడ్. ఓకే, ఎక్కువ రాసినారనుకో పెద్దదైతే అది భరించలేని విధంగా అవుతుంది అనమాట ప్రాజెక్ట్. అలాగా. సో acquiring the property of one class into the another class is nothing but inheritance. Okay.